It's wonderful to be back for this first retreat of the new year. C'est merveilleux d'être ici à nouveau pour la première retraite de la nouvelle année. Thank you all for your support and assistance. Merci pour tout votre support et votre assistance. Today and tomorrow, I will take up not a leg to stand on. Aujourd'hui et demain, je vais parler autour du thème « Il n'y a aucune jambe sur laquelle se tenir debout ». Not a leg to stand on is an English expression meaning you don't have a basis or a foundation. Aucune jambe sur laquelle se tenir est une expression anglaise qui signifie qu'il n'y a aucun support, aucune fondation, aucun fondement. To begin, Pour commencer, we cannot practice from the standpoint of the seeking self. nous ne pouvons pas pratiquer à partir du point de vue du soi qui cherche. We cannot practice from the standpoint of the deluded self. Nous ne pouvons pas pratiquer à partir du point de vue du soi qui est dans l'illusion. Where then do we practice from? Donc, à partir d'où pouvons-nous pratiquer? This, in a word, is the difficulty of self-centered practice. En un mot, c'est là la difficulté principale d'une pratique centrée sur le soi. This is the frustration of the self trying to practice itself. C'est la frustration que rencontre le soi qui essaie de pratiquer pour lui-même. Done properly, it also is the way through. Et pourtant, si on pratique correctement, c'est aussi la voie qui nous fait traverser. Done wrongly, the practice of the self prolongs the dis-ease. Par contre, si la pratique n'est pas correcte, cette pratique du soi ne fait que prolonger le malaise. Done wrongly, the practice exacerbates, makes worse the dis-ease, the delusive seeking. Cette pratique incorrecte ne fait qu'intensifier le malaise. That is why proper practice is so important. C'est pourquoi une pratique correcte est si importante. Why thoroughgoing practice is so valuable. Pourquoi une pratique qui va jusqu'au bout est si valable. Again, done properly, the practice itself shows us it is the way through. Encore une fois, lorsque la pratique est correcte, elle nous montre elle-même le chemin à suivre. Done improperly, so to speak, it just goes around and around.
craving, seeking itself. Et lorsque la pratique est incorrecte, elle ne fait que tourner en rond. Elle se cherche continuellement elle-même. Elle ne se trouve pas. A very basic Chinese Zen expression may be helpful here. Une vieille expression chinoise peut nous aider ici. It is a statement from Matsu, or in Japanese, Baso, an early Chinese master. C'est un énoncé du maître Matsu ou Baso en japonais, un maître zen très important. Quote, "The way needs no cultivation." Maître Baso nous dit, la voie n'a pas besoin d'être apprise, comprise ou cultivée. The great way of awakening does not need cultivation. La grande voie de l'éveil n'a pas à être cultivée. 4 Chinese characters, way, not, need, cultivation. Very simple. 4 caractères chinois que je n'essaierai même pas de répéter. Continuing the quote. En poursuivant la citation. Just don't defile. That means make dirty or stain, corrupt. Pour poursuivre la citation, évitez seulement de souiller et de trahir la voie. Again, the statement from Baso or Matsu. Pour reprendre toute la citation. The way needs no cultivation. La voie n'a pas besoin d'être cultivée. Just don't defile. Évitez seulement de la souiller et de la trahir. He then goes on to explain what is defilement, to be defiled. Et le maître continue en expliquant qu'est-ce que c'est exactement souiller la voie. He himself answers. Et il répond lui-même. When with the mind of birth and death, lorsqu'avec l'esprit de la vie et mort, the mind deluded, l'esprit perdu dans l'illusion, again, when with the mind of birth and death, one acts in a contrived way, lorsqu'avec l'esprit de la vie et mort, l'on agit d'une façon contrainte, everything is defilement, he says. tout est souillé. Again, Baso Matsu himself asking his audience, what is this defilement? Et alors, Maître Basso, s'adressant à son auditoire, demande, qu'est-ce que c'est que cette souillure? And he himself answers. Et il répond lui-même. When with the mind of birth and death, lorsqu'avec l'esprit de la naissance et mort, one acts in a contrived way, l'on agit de façon contraignante, contrainte, everything is defiled. tout est souillé. Keep this in mind today and tomorrow, the basic statement. In a sense, it's all right there.
The way needs no cultivation. Aujourd'hui et demain, gardez bien à l'esprit ces phrases. La voix n'a pas besoin d'être cultivée. Just don't defile it. Évitez seulement de la souiller ou de la trahir. Taking just the first part, it's easy to think that, well, then nothing needs to be done. Practice is not necessary. Si on prend seulement la première partie de l'énoncé, c'est facile de penser que donc, il n'y a rien à faire, à quoi bon pratiquer. This is a fatal error, huh? C'est une erreur fatale. The way needs no cultivation. Just don't defile. La voix n'a pas besoin d'être cultivée, mais ne la souillez pas. Another Zen expression that is very apt, appropriate here, is the following. Une autre expression zen qui est très appropriée ici est la suivante. Seeking itself is going astray, going the wrong way, going off. Seeking itself is going astray. Chercher quoi que ce soit dans la pratique, c'est s'égarer. This one is only 3 characters. Seeking itself astray. Il n'y a que 3 caractères. Chercher en soi, c'est s'égarer. How do we actually practice this? Mais comment pratiquer cela? Without defiling. Sans souiller. To say seeking itself is going astray. Dire que chercher quoi que ce soit, c'est s'égarer. Can also be easily misunderstood as, oh, well, then we don't have to do anything, do we? Alors, ça aussi peut être très mal compris en pensant, donc, à quoi bon faire quoi que ce soit, puisque chercher quoi que ce soit, c'est s'égarer. Perhaps it's better to say that the practice must be so total and so thorough. Il vaut peut-être mieux dire que la pratique doit être si totale et complète That there is not even room for seeking. qu'il n'y a même pas là de place pour chercher quoi que ce soit. Let alone some kind of defile. Et encore moins une souillure quelconque. To put it another way, Pour le dire autrement, this genuine urge, this need to practice, to awaken, ce besoin authentique, sincère de pratiquer, cette urgence de trouver l'éveil. where does that come from? D'où cela vient-il? The genuine urge, the need to practice, to awaken.
le besoin de pratiquer, de s'éveiller, le besoin sincère. From where? D'où cela vient-il? If this is not clear, Si ce n'est pas clair, you know the frustrating nightmare of what you call practice, but perhaps it's not practicing. vous connaissez alors le cauchemar de ne pas pratiquer, ce que vous appelez peut-être la pratique. It's the self-delusion that is the delusion of the self. C'est le soi, l'illusion du soi, le soi qui est lui-même une illusion, Without a leg to stand on. sans aucune jambe sur laquelle se tenir debout. Chasing, trying to catch itself. Oui, toujours en chasse, qui court après lui-même. Again, this is the difficulty, the frustration of so-called practice. Encore une fois, c'est là la difficulté, la frustration de la pratique. I would say it is the result of not practicing. Je dirais que c'est le résultat de ne pas pratiquer. Let me put it even more directly. Laissez-moi le dire encore plus directement. A virus needs a host, doesn't it? Un virus a besoin d'un hôte, n'est-ce pas? What is the virus? Quel est le virus? Who is the host? Qui est l'hôte? Do not waste your precious time. Ne perdez pas votre temps si précieux. Do not waste your life Ne perdez pas votre vie running in endless circles. à courir en rond indéfiniment. The way, La voie, the true way that needs no cultivation. la voie véritable qui ne demande pas à être cultivée. It is inseparable from awakening. Est inséparable de l'éveil. It is awakening. C'est l'éveil. It comes from awakening. Elle surgit de l'éveil It goes to awakening. et se dirige vers l'éveil. I speak of it as being without self. J'en parle en disant que c'est être sans soi. Far from it being, I don't need to do anything. I don't need to practice. Loin d'être, je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de pratiquer. This is how thorough the practice must be. Cela indique plutôt à quel point la pratique doit être profonde, constante. We have spent a great deal of time and effort going through the practical techniques for Zen practice. Nous avons consacré beaucoup de temps à parler des techniques pour pratiquer, de la façon de pratiquer, des procédures de la pratique. The physical
practice of zazen with this body. La pratique physique du zazen avec ce corps lui-même. The importance of proper breath in the practice. L'importance d'une bonne respiration dans la pratique. And the proper attitude, mental attitude, so to speak, of practice. Et nous avons parlé aussi de l'attitude mentale appropriée dans la pratique. By all means, master those techniques. N'hésitez pas à maîtriser toutes ces techniques So thoroughly that it becomes clear. tellement complètement que ça devient très clair. We're not using them to get somewhere. Nous n'utilisons pas ces techniques pour arriver quelque part. They are much more and much less than that. Elles sont beaucoup plus et en même temps beaucoup moins que cela. In the end, it is just a matter of giving all to this. À la fin, il s'agit surtout de tout donner à cela. Giving all of ourselves Se donner complètement to this. à cela. Completely open, Complètement ouvert, without escaping from anything, sans chercher à fuir quoi que ce soit, without defiling anything. sans souiller quoi que ce soit. A few more minutes and then we will have plenty of time for questions and discussion. Encore quelques minutes et nous aurons suffisamment de temps pour des questions et réponses. Did I understand Marielle's French correctly, Louis? Yeah, I think it wasn't that bad. Thank you. This Ceci, being without self cet être sans soi, does not come and go. ne va pas et ne vient pas. And yet that fact can only be confirmed immediately and directly Et pourtant, ce fait ne peut être constaté que directement, maintenant, by inquiring into this. en cherchant à l'intérieur même de ceci. Again, this being without self does not come and go. Encore une fois, cet être sans soi ne va ni ne vient. The seeking self is coming and going, coming and going, coming and going. Le soi qui cherche, lui, vient et va, vient et va, vient et va. It is wavering, Il est constamment vacillant, unsettled. instable It cannot come fully to rest. et ne peut jamais trouver un repos complet. It doesn't have a leg to stand on. Le soi centré sur lui-même n'a aucune jambe sur laquelle se tenir.
Do you need a leg to stand on? Vous-même, avez-vous besoin d'une jambe sur laquelle vous tenir? Does this being without self need a leg to stand on? Est-ce que cet être sans soi a besoin lui-même d'une jambe pour se tenir debout? The self seeking itself. Le soi qui se cherche lui-même, It's inevitable. It can't be helped. c'est inévitable. Ça ne peut pas être évité. Because it is split. Simplement parce que le soi, centré sur lui-même, est divisé en lui-même. The self, although we call it a self, it is actually split. Le soi, bien qu'on l'appelle le soi, est en réalité divisé. You must realize this yourself. Vous devez le réaliser vous-même. This is the entrance, in a sense. C'est, d'une certaine façon, l'entrée. The self is split, Le soi est divisé. and that split is what we call self. Et cette division elle-même est ce qu'on appelle le soi. And all the king's horses and all the king's men can't put Humpty Dumpty back together again. Et toutes les armées du monde ne peuvent pas recoller Humpty Dumpty. Does she need to be put back together again? Est-il nécessaire qu'il ou elle soit recollé? That split, the split self, seeks Cette division, le soi divisé, cherche. it can't help it. C'est impossible de faire autrement. It seeks to attain something. Ça cherche quelque chose. It seeks to try and be satisfied the way it is when it's not. Le soi essaie d'être satisfait tel qu'il est. That split seeks Cette division cherche to no avail sans aucun succès. to free itself Il essaie de se libérer, to gain some kind of enlightenment. de gagner un quelconque éveil. You must see for yourself. Vous devez le voir par vous-même. Where are you trying to get to with this practice? Où essayez-vous d'aller avec cette pratique? And where is this practice really coming from? Et d'où cette pratique vient-elle réellement? D'où provient-elle? There is your trap. Voici le piège. There is where you get stuck. Voici où vous vous prenez les pieds. There is the way through. Voilà la voie qui traverse, Without a leg to stand on. sans aucune jambe sur laquelle se tenir.
If anyone has a question or concern, I urge you, for the benefit of all, to make it clear and concise to the point. Si vous souhaitez poser une question ou faire exprimer une préoccupation, s'il vous plaît, faites-le brièvement et de façon précise. A clear question can bring forth a clear answer. Une question claire peut amener une réponse claire. Please feel free to speak up again for the benefit of all. N'hésitez pas à vous exprimer pour le bénéfice de tous. Thank you for listening so intently. Merci d'avoir écouté si attentivement. Pour les membres francophones, Louis pourra traduire vos questions et la réponse de Jeff. Hi, good afternoon, good evening. Thank you very much, and good evening to all and Jeff. Does not defilement mean no thinking? No. Do human beings think? Isabel, can I call you Isabel? Yes. Yes. Do you think when people are awakened, they don't think anymore? They do. I hope so. If not, they're in big trouble when they go through the airport or have to vote in an election, for example. Yes, sure. The point is, where does that thinking come from, Isabel? Okay. It's not a matter of thinking or not thinking. Certainly, the importance of your question, Isabel, is in the depths of our practice. Yes, we have to let go of thinking. Louis, I'm sorry, should I stop and let you perhaps summarize the question and what I've said? No, I'll translate questions if they are in French, and your Okay. answers for French people. Well, let's try to keep it. Another good reason to have the question simple and clear is so that everyone can understand it. Isabel, I think your question, I trust was clear, huh? Does not defiling mean not thinking? No. In a sense, it has nothing to do with that. To try and clarify, the point is, where does that thinking come from? Then more practically, the real value of Isabel's question is in terms of the process of the practice of letting go of everything. Yes, in the depths of our practice, we cannot, you're right, Isabel, we cannot just sit there and think about practice. We have to just dive in. But more importantly, it's not that we let go of our thinking. We have to let go of everything. The thinking is the surface. We have to let go of everything. And then let everything come back as it really is, including thought. Do you follow, Isabel? Yes, thank you. Thank you for your question. If anything is unclear or anyone else would like to speak up, please feel free. And Louis, if you hear something difficult that maybe you think should be interpreted into French, please feel free. Okay. Oui, Benoît.
Yes, a question from Benoit. Yes. Benoît, il faudrait ouvrir ton micro. Benoît, on n'entend pas. Faut ouvrir ton... Ah, voilà, c'est fait. Je ne sais pas si je dois le dire en français ou en anglais. Je pense que je vais parler directement à Jeff comme ça. Parfait. Jeff, what are you doing with doubt? I thought doubt will diminish, go away, but in fact, it increases all the time. Every time I listen to you, I listen everything. I understand the word you say, but I think I don't understand really. And the doubt increase all the time, you see. And the doubt is not only about me, it's about everything. Beside the fact that life seems to be absolutely nonsense, well, when it's beautiful day, shiny day like today, or when it's snowing, it's wonderful. But being there has no sense. So I have a complete doubt of everything, even naturally the practice itself. The goal to the practice, no. So let's it. That's what my question is. First, you ask, what do I do with the doubt? Nothing. Nothing. I don't try to increase it. I don't try to decrease it. That's okay. Do anything with it. And perhaps behind your question is the sense that doubts are increasing even about the practice. This is not good. Well, it depends on what you do with that doubt. All I would say is simply take it all the way. Take it all the way. Yes, of course, when it's snowing, the beautiful, pure white snow, you don't have to give a reason, an explanation to be alive. It's wonderful when the sun shines. But that's just coming and going, isn't it? Exactly. Coming and going. It's coming and going. Take that doubt all the way until there can be no doubt. Then you will know. You have every right, and you should question and doubt my words as well until you know for yourself beyond a shadow of a doubt. As far as I'm concerned, that is practice. And you don't need to create some kind of a doubt. Although I say take it all the way, you're not doing anything with it. You're letting it fulfill itself. Do you know what I mean, Benoit? Partially, but when I'm listening to you right now, what's going on is it's became painful in my body. I feel it in my body. The answer you give me pin into me like the harakiri. It's right there. Bring. It's like a sword in my stomach, and it's quite painful. In fact, it's not physical. It's just a feeling. And what's happened to that is I feel like I'm wrong. I'm very bad, and that's the feeling. Just sit right through that. It has nothing to do with right or wrong, good or bad. To put it positively, you have everything you need. You are as you need to be. But you must fully realize that. Come to it. That's all. That's all. I'm not throwing knives or darts at your hara. That's you. Yeah. In doubt. You see?
Make it complete. Doubt all the way. You mean going in that doubt, live with it completely, embrace it completely? I have a tendency to reject it because it's so bad. It's an idea. It's so, I doubt not only about me, about Zen, about the whole damn universe, the whole thing. Right ahead. So it's so painful that way. When I look at it, I try to reject that doubt completely. I mean, I will do something else. I will start to drink or go away of the Zen center, forget about that Zen, but I can't. How long does that last? What? How long sorry. does Well, run away for a while and coming the back? minute I look at it, like I'm talking to you, I feel the pain very dark, very strongly. When I do something else, well, the pain go away. So my doubt go away too. That's sorry. Then, Well, I fall in dream. I'm dreaming. I dream my life. In fact, it's, I'm 80 now, and I'm a dreamer. 80 hour, 24 hour a day, mostly dreaming. Sometimes it's a little bit awake because I'm excited about something, but the rest of the time I'm dreaming. So I feel sorry about it. Sorry. I don't want to take so much. all you need to do is let that doubt come to its own end. If you manipulate it and you judge it, it's endless. It's endless. It's endless. Thank you. Take that doubt all the way, Benoit. Then you Yes. tell me it's there, okay? Merci beaucoup.